Okay, so we are going to start Tomcat. Okay, we are going to discuss about Tomcat server. So before discussing about Tomcat server, let's discuss about web server. Okay, let's discuss about web server. What is web server? Okay, let's discuss about what is web server. Okay, like what is the purpose of server? Okay, what is the purpose of server? Let's discuss. Okay, then what we do? Let's get into Tomcat. Okay, we'll learn about Tomcat. Okay, so let's understand what is web server. Okay, so normally let's ask a question. Okay, so if you go to a restaurant, okay, if you go to a restaurant, what do you do? Okay, if you go to a restaurant, what do you do? You just screen is not visible. So can anyone confirm that whether my screen is visible to everyone? So everyone can confirm from your side. Yeah, thank you. Thank you for your confirmation. Ramachandran, what I do, I wait for you. Can you leave and join again? I'll be waiting for you. Ramachandran, okay. Can you leave and join again? I'll be waiting for you. So let's wait for a few minutes. Think yeah, no, thank you, thank you, thank you. Let's start. Okay, so what we do, okay, what is web server? Let's understand through small example. You just go to hotel, okay, hotel pouring, you order for a biryani, okay, because I know most of them favorite recipe is biryani. You order for a biryani. So a biryani with the request பண்றீங்க யார்கிட்ட request பண்ணுவீங்க? To whom you will be requesting the biryani. Okay, to server. Okay, server to போய் request பண்ணுங்க servant என்னன்னு இது மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரியாணி வேணும். ஓகே, அந்த servant என்ன பண்ணுவாரு? அவர் செஞ்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க கிடையாது. அந்த ரெக்வெஸ்ட்டை வாங்கி ஓகே என்ன பண்ணுவாரு? அந்த ஓகே ஓகே okay, what he will do? Let's consider this person who request for biryani. Okay, this is a person who request for biryani. Okay, so what you do, you request for biryani to server. Okay, அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த request, okay, let's give us request. Okay, so that I can relate it with that. Okay, நீங்க request பண்றீங்க, what he will do? He will go to the okay, he'll go to the chef and he'll ask the chef, okay, the customer is asking biryani, just prepare a biryani and give to me. Okay, and the chef எடுத்துட்டு வருவாங்க கிடையாது. அந்த பிரியாணியை அந்த செஃப் கிட்ட வாங்கி the servant will give you the response. நீங்க கொடுத்த ரெக்வெஸ்ட்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாரு. அப்ப என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாரு? பிரியாணியை ரெஸ்பான்ஸா கொடுப்பாரு. அப்ப நீங்க சர்வன்ட் ரெக்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அந்த பிரியாணியை வாங்கி உங்களுக்கு அது வந்து ஓகே, அந்த பிரியாணியை வாங்கி செஃப் கிட்ட இருந்து வாங்கி உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன கொடுக்குறாரு? நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிரியாணியை ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்குறாரு. Right? Like a same way, okay, let's consider this is your laptop. Okay, let's consider this is your laptop. Okay, this is your laptop. This is your any laptop or anything. Okay, it's your laptop. இப்போ உங்க லேப்டாப்ல நீங்க கோட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, in your laptop what you have done, you stored the code. Okay, in your laptop you have stored the code. Okay, website code. நீங்க ஒரு வெப்சைட் கோட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. Okay, like example like Netflix மாதிரி ஒரு வெப்சைட் கூட ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ இந்த கோட் உங்களால பார்க்க முடியுமா? Whether you can able to see this code? Yes, because you developed this code, you can access this code and you can see the output. Fine. இப்போ இந்த அவுட்புட்டை இந்த வெப்சைட் அவுட்புட்டை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணும். Your friends, colleagues, everyone want to use this website. Am I right? So what you will do? எப்படி ஆக்சஸ் கொடுப்பீங்க? எல்லாருக்கும் இந்த கோடை ஷேர் பண்ணுவீங்களா? சரி, ஃபைன். எல்லாருக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க கொலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த கோட் ஷேர் பண்றீங்க. அவங்களுக்கு இந்த கோடை ரன் பண்ண தெரியுமா?
whether they able to run this code, because இந்த code run பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். We need some prerequisite, நமக்கு லேப்டாப் வேணும், அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த கோடை கரெக்டாக ப்ராப்பராக உங்கள் லேப்டாப்பில் செட்டப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்டாக ரன் பண்ணணும், அப்போ தான் உங்களால் அவுட்புட் போக முடியும். ஸோ எல்லாராலையும் do able to do this configuration whether they have not that knowledge? No. Am I right? Okay, sorry, just wait a minute. Okay, fine. So everyone will not have that knowledge, am I right? So அப்போ எல்லாருமே என் கோடை வந்து பார்க்கணும், எல்லாருமே என்னோட கோடை பார்க்கணும், everyone should access my code அப்படின்னா what you will do, someone want to help இந்த கோடை வந்து யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க, இந்த கோடை ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to take this code and we have to send us a response. அப்போ அவங்க கோடை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே, அந்த கோடை வந்து அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பான்ஸை செட் பண்ணணும், யார் வேணாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், who will do this process? ஏன்னா என்னோட லேப்டாப்புக்கு தெரியாது, யாராவது ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கோடை வந்து இல்லை, என்ன லேப்டாப்ல நிறைய இருக்கும், லேப்டாப்ல கோடு இருக்கும், என்னோட இமேஜஸ் இருக்கும், வீடியோஸ் இருக்கும், எக்ஸெட்ரா டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். எப்படி இந்த பர்டிகுலர் இந்த கோடை மட்டும் எடுத்துட்டு போய் காமிக்கும்? ஸோ someone I need intermediate middleware, I need some middleware. So what I will do, I will convert this laptop into web server. எப்படி இந்த லேப்டாப்பை நான் வெப் சர்வரா மாற்றலாம்? How you can convert? எப்படி மாற்றலாம்? By installing a middleware software called Apache Web Server. Like we have Apache Web Server, Nginx. இது மாதிரி வெப் சர்வர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வெப் சர்வர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர், ஜஸ்ட் இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர், இட்ஸ் நாட் ஹார்ட்வேர். சர்வருங்கிறது ஹார்ட்வேர் கிடையாது, சாஃப்ட்வேர். இது லேப்டாப் தான். நீங்க ஒன்ஸ் இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இது லேப்டாப் வந்து சர்வரா மாறும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் சர்வ் பண்ணுது, ரைட்? அதுக்கப்புறம் சர்வரா மாறுது. நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, சர்வர்னா அது ஹார்ட்வேர்னு, இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஓகே, அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்தப்போ ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். வாட் இஸ் த டிஃபால்ட் பாத் ஆஃப் தட் ஃபோல்டர்? எனிவன் அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ ஓகே, ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் அப்பாச்சி வில் பி கெட்டிங் டெப்ளாய்மெண்ட் பாத். அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் கோடை ஸ்டோர் பண்ணணும். எனிவன் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் அப்பாச்சி யூ வில் பி கெட்டிங் அ ஃபோல்டர் பாத். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நீங்கள் கோடை ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. எனிவன் கேன் ட்ரை? Good, great, yeah. So அப்போ Apache web server என்ன பண்ணும்? Yeah, inetpub. Yeah, you're right, Ramachandran. Windows. In Windows, it's right. But in Linux, when we install Apache, we'll get this directory /var/ww/html. But in Windows, we install IIS server, web server, you'll get inetpub. Inside inetpub, we'll have a root directory. In that, we can deploy the file. Okay, fine. So we'll be getting in Linux, we'll be getting /var/ww/html. ஸோ அந்த டேரக்டரிக்குள்ளே நீங்கள் கோட் கொடுத்துருப்பீங்க. அப்போ அந்த டேரக்டரி யார் கிரியேட் பண்ணோம்? ஓகே, இந்த டேரக்டரி பார்த்து வந்து யார் கிரியேட் பண்ணோம்? யுவர் அப்பாச்சி வெப் சர்வர். அப்போ உங்கள் அப்பாச்சி வெப் சர்வர் என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த டேரக்டரி பார்த்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்குள்ளே கோடு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யார் ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட லேப்டாப் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, பிகாஸ் த்ரூ இன்டர்நெட் தானே ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த்ரூ இன்டர்நெட், அப்போ இன்டர்நெட்டில் லேப்டாப் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் வரும். இந்த கோட் ஆக்சஸ் பண்றேன் netflix.com, flipkart.com இது மாதிரி அது மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வரும். இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வர் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஓகே, உங்க கோடை எடுத்துட்டு போய் ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்கும். கிளியர்? உங்க கோடை வந்து ரெஸ்பான்ஸா கொடுக்கும். அப்போ உங்க கோடை ரன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, அவுட்புட்ல டிஸ்பிளே பண்ண ரன் ஓகே, அவுட்புட்ல ரெஸ்பான்ஸா எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும். அது மாதிரி யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த அப்பாச்சி என்ன பண்ணும், இட் வில் டேக் தட் கோட் அண்ட் இட் வில் கிவ் அஸ் a response as a output. கிளியர்? அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஓகே எல்லார்கிட்டையும் போய் சேரணும் அப்படின்னா யூ நீட் அ மிடில்வேர். If you want to access your application, you need a middleware. That means you need a server. அந்த சர்வர் தான் வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸாக உங்களுக்கு கோடை கொடுக்கும். கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ என்னென்ன சர்வர்ஸ் இருக்கு? வாட் ஆர் த சர்வர்ஸ் வி ஹேவ்? அப்பாச்சி சர்வர், Nginx சர்வர், இது மாதிரி நிறைய சர்வர் இருக்கு. ஓகே, JBoss. Okay, we have lot of server. Okay, clear? Everyone clear what is server? புரிஞ்சா server என்ன? அப்ப வெப் சர்வர்னா வெப் சர்வர் நீங்க once வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can store the website code. ஃபைல் சர்வர்னா ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். I mean, we have lot of servers. எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் தான். How many of you got clear about what is web server? Web server புரிஞ்சிருச்சா? What is the purpose? நீங்க கொடுக்குற ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு அது ரெஸ்பான்ஸா கோட் எடுத்து வந்து கொடுக்கும். கிளியர்? ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஓகே நம்ம மெயின் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், we can build the
Java project. Am I right? Okay. So we build the Java project. Am I right? அப்போ மெயின் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணோம். அப்போ பில்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட வார் அண்ட் ஜார் ஃபைல் கிடைச்சிச்சு. ஸோ வார் ஃபைல் லெட்ஸ் டேக் வார் ஃபைல். ஸோ அப்போ வார் ஃபைல் என்ன வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். அப்போ ஒரு ஜாவா வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்டை ஓகே ஒரு ஜாவா வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஜாவா வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி கோட் எழுதி அந்த ப்ராஜெக்ட்டை பில்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் வில் கெட் வார் ஃபைல். இப்போ இந்த வார் ஃபைல் கிடைச்சிச்சு. இப்போ இந்த வார் ஃபைல் என்ன இட்ஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். அப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம ஒரு சர்வர் ஜார் ஃபைல் என்ன ஜார்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன். அப்படின்னா நீங்க ஜார் ஃபைலை உங்க லேப்டாப்ல டேரக்டா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜார் ஃபைல். ஓகே ஜார் ஃபைல் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் இந்த ஜார் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்க லேப்டாப்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வார் ஃபைல் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன். அப்போ டெப்ளாய் பண்ணும் ஒரு சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணும். அப்போ இந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வார் ஃபைலை டெப்ளாய் பண்ணணும்னா யார் இந்த வார் ஃபைலை ரன் பண்ணி யாராவது ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சாங்கன்னா இந்த வார் ஃபைலை ரன் பண்ணி யார் அவுட்புட்ல இருந்து காம்பா ரெஸ்பான்ஸா காம்பா யோர் Tomcat. We have to install Tomcat. ஸோ இந்த Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த Tomcat வார் ஃபைல் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யார் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸா உங்களுக்கு அவுட்புட்ல அந்த அந்த ரன் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட்ல காமிக்கும் Tomcat. கிளியர் புரியுதுச்சா? இட்ஸ் அ ரன் டைம் மிடில்வேர். Okay, it's a middleware. So this will take care of war file. It will run the war file. If anyone requests, it will take it will run and it will show you the output. Clear? Got it? Purida, what is the purpose of Tomcat here? Clear? So Tomcat, okay, Tomcat is developed by Apache organization. Okay, so Maven also developed by Apache. Tomcat also developed by Apache Tomcat. Okay. So Tomcat is developed by it's open source. Okay, it's open source. So okay, Tomcat is developed using anyone? Tomcat is developed using Tomcat. Okay, Tomcat. Okay, Tomcat is developed by company called Apache organization. Apache organization developed the Tomcat. Clear? Okay, so அப்போ Tomcat எதுவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க Tomcat வந்து உங்க வார் ஃபைல் உங்க ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வார் ஃபைலை நீங்க ஒரு சர்வரை டெப்ளாய் பண்ணணும். அப்போ இந்த மிஷினை நீங்க சர்வரா கனெக்ட் பண்ணணும். எப்படி Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணி. அப்போ Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா இந்த மிஷின் சர்வரா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ எதுக்கு Tomcat யூஸ் பண்றீங்க? பிகாஸ் நீங்க ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்டை ரன் பண்றீங்க. ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்டை நீங்க டெப்ளாய் பண்றீங்க. அப்போ இந்த ஜாவா ப்ராஜெக்டை வந்து டெப்ளாய் பண்ண ஜாவா ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கணும்னா நம்ம Apache சர்வரோ இது யூஸ் பண்ண முடியாது. Tomcat சர்வர் இட்ஸ் ஒன்லி பியூர்லி ஃபார் ஜாவா. ஸோ அப்போ இது எல்லா ஜாவா ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஜாவா ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண எல்லா வெப் அப்ளிகேஷனும் இது ரன் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ரன் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கும் இந்த ஃபைலில். ஓகே clear? யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா it will show as a response. Clear? Yeah, yes, HTTP is Apache web server. This is a Tomcat web server only for Java. So this Tomcat is developed using Java. So idile theriyum Tomcat will support only Java application. Java application web application மட்டும் தான் run பண்ணும், not other programming language. Clear? Got it? Okay, it will develop. It is developed using Java programming language. Clear? Fine. Okay, it's free and open source. Tomcat is the free and open source. Open source now you can download the code and you can edit. Clear? Fine. Any doubts? Okay, so for Tomcat installation be better. First we need a machine. Okay, we need a VM or virtual machine or a physical machine. Let's take we launch a VM in VM in AWS instance. Okay, sorry, in EC2 instance. Okay, let's launch a VM in EC2 instance or EC2 instance. Let's launch a VM. Okay, just wait a minute. Okay. Just wait a minute. Okay, fine. So if you want to install Tomcat, we'll launch a EC2 instance in AWS. So if you want to install Tomcat, what do you need? Anyone? Tomcat that top of OS can be installed. Tomcat top of OS can be installed. No, we need Java because Tomcat is developed in Java. So we have to install Java first. Okay, we have to install Java first.
Then what we have to do? Okay. Then what we have to do? We have to install Java. Then we have to install Tomcat top of Java. Clear? Then what we can do? We can deploy. Then we can deploy our war file in Tomcat. Then you can see the output of this web application. So Tomcat will run and it will show the output. Clear? All of you got clear? All of you got clear? Yeah, Maven is not required. நீங்க Maven use first actually நீங்க Maven use பண்ணி project build பண்ணா போதும். Maven use பண்ணி project build பண்ணிட்டு அந்த war file எடுத்துட்டு வந்து இங்க போட்டா போதும். நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம தான் Maven தான் நம்ம இதில் பில்ட் பண்ணிருக்கோம், விண்டோஸ்ல தான் நம்ம Maven இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். அப்போ அங்கேயே Maven வச்சு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த வார் ஃபைல் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து இங்கே டெப்ளாய் பண்ணா போதும். கிளியர் அண்ட் நமக்கு தேவை வார் ஃபைல். we need a war file. ஸோ இது வந்து நம்ம லினக்ஸில் பண்ண போகிறோம். In Linux machine, we'll install Java, then we'll install Tomcat, then we'll deploy the war file. அப்போ war file where will get the war file? இப்போ Maven வச்சு நீங்கள் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணால் ஒரு வார் ஃபைல் இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் விண்டோஸில் பில்ட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை இன்டர்நெட்டில் ஏதோ ஒரு வார் ஃபைல் எடுத்தாலும் ஓகே, இல்லை உங்களோட ஓன் ஜாவா அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி வார் ஃபைல் எடுத்தாலும் ஓகே. அதை எடுத்து வந்து டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will run your war file and it will show you the output. Clear? Okay, and புரியுதா? We'll do this process. So let's go and launch AWS instance. So do you get any background noise from my side? Do you get any background noise? Thank you. Okay, good. Let's launch instance. Tomcat. So எல்லாருக்கும் புரியுது? Okay, everyone can able to relate, am I right? Let's choose Amazon Linux. Instance type T2 micro. Keypad. Or is it? Yeah. Tomcat. Good. That's all launch instance. So let's install Java from Amazon Corridor. Java, Amazon. Let's copy this command. Let's paste it here. So let's connect this instance through mobile system. Session, SSH, public IP address. Is right user, use private key. Okay, let's check Java version, whether Java is installed. I think surely Java will not be installed. You have to install Java. Okay, let's go and copy this command. Yes, let's install Java. Then we'll install Tomcat.
Done. Let's go check in Java version. Okay. Let's install Tomcat. Let's go to Tomcat official website. Tomcat. Yeah, let's choose Tomcat 10 or 9. Okay, let's choose Tomcat 10. tar file. Can you see? Let's copy this tar file and let's paste it here. Wget. Let's unzip this tar -xbf. Apache Tomcat. Done. Here we unzip. Let's remove this tar file because I unzipped this. Good. Yeah. Okay, let's rename this. Cat. Good. Let's go inside this. So you will be having a lot of files. Okay. So by default, Apache server runs in which port number? Can you even say your Apache server by default, your Apache web server run in which port number? And the port number run now. Everyone, I need a response from everyone. Everyone. Yeah. Okay. But anyone can guess Tomcat server running which port number? By default, Tomcat server running which port number? Tomcat server. Yeah, 8080. You're right. So your Apache server runs the port 80, but your Tomcat server by default it runs in port 8080. But you can change the port number. Okay, this is the default port number. But for both the servers, you can change the port number. I will be teaching you how to change the port number. But default port number is, but you can change the port number. I'll be teaching you. Okay. So inside this, we have a lot of directories and files. I'll be explaining you later. Let's go and start Tomcat server. Inside the binary files, we'll be having all the binary files. So in that, can you see startup.sh? Using this script, shell script, you know, this is a shell script.sh. By executing this shell script, you can start the Tomcat server. Okay. So let's start simple sh, sh start Tomcat server. That's all. Your Tomcat server started. Now what we have to do? Let's go and copy the public IP address. So surely I'll not get output. I'm sure I'll not get output. Why? Anyone? For an 8080. I'll not get output. Why? Anyone? Why I'm not getting output? I started the Tomcat server, but why? Why I'm not getting output? Everyone. So now Tomcat install. Yeah. No, enable port 8080. Yeah. In security, go to security group. Port 8080 close that one. Port 8080 close that one. So enable port 8080. See, add rule, custom TCP, 8080, all IP address. Save. Now refresh. See, done. The Tomcat official page record. Clear. So everyone can you complete these steps by tomorrow? Everyone can complete these steps by tomorrow and you can come to the class. So either we can have class tomorrow. Is it okay for you? We can have class, right? Tomorrow, May 1. That's good. Yeah, okay. That's good. So everyone do these steps. My team will upload the video. Everyone complete these steps and tomorrow we'll be seeing how to deploy the WAR file and etc. etc. And from Friday, we'll start with continued Docker. Okay. Thank you, friends. If you have doubts, you can ask. Thank you.